Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксель оқулының students бүгін жалғастыратын боламыз, яғни 91-92 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. 5-ші жаттығу exercise 5 fill in is, are, was and were. Яғни is, are, was, were, to be деген осы өткен шақтарда қойып шығуымыз керек. Астана is visited by hundreds of tourists every day. Астанаға күнде 100-деген туристер келеді дейді. Two new malls were opened last Monday. Екі жаңа malls дегеніміз сауда орталығы, сауда орталықтары өткен дүйсенбіде ашылды дейді. The Parthenon statues were designed by Phidias. The Taj Mahal was built in the 17th century. Taj Mahal кесенесі 17-ші ғасырда салынған дейді. The Galapagos Islands are visited by many people every year. Яғни осыларды жазып шығамыз оқушылар. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6 fill in by or with. By және with деген демеуліктерді қойып шығуымыз керек. The Grand Mall is visited by lots of people. The bottle is filled with water. Their ice cream is made with fresh local milk. The center is managed by Mr. Harris. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. The house was built by my grandfather. Осы демеуліктерді жазып аламыз. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 rewrite the sentences in the present simple passive. Яғни біз сөйлемдерді present simple passive жағына ауыстыруымыз керек. Бірінші, Astana is visited by millions of tourists every year. The Sararka Velodrome is used mainly for tracks island events. The President's Cup tennis tournament is held at the Dawit National Tennis Center every year. 30,000 spectators are held by the Astana Arena Stadium. Деп осылай оқушылар жазып шығамыз. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 put the verb in brackets into the correct form of the present or past continuous. Яғни present continuous немесе past continuous жағына дұрыс етіп сөйлемді қойып жазып шығуымыз керек. Бірінші, the Astana Келесі бізде 9-ші жаттығу exercise 9 write the sentences in the passive voice. Яғни passive voice, active voice дегеніміз ырықсыз етістер, сол ырықсыз етіске ауыстырып жазуымыз керек. The winged victory дейді. It was made with white marble in 190 BC. It was discovered on the islands of Samosir in 1863 by a French archaeologist. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі 10-ші жаттығу exercise 10 collect information about a statue of monuments in your country. Write a short text about it or prepare a presentation. Use a passive, present it to the class. Яғни өзіміздің қаламыздағы бір монумент немесе статуя туралы жазуымыз керек. Бұл жерде мен бәйтерек туралы жаздым. Астанадағы мысал ретінде әркім өз қаласында қандай монумент бар немесе қандай ескерткіш бар, соны жазсаңдар болады. The Bayterik Tower is a monument in Astana, Kazakhstan. It was designed by Akmurza Ruslanbekov and it was opened in 22. It is 97 meters tall and weighs more than 1,000 tons. It is a famous symbol of Astana. It is admired by thousands of tourists every year. Келесі бізде 92-ші бет 1-ші жаттығу exercise 1 reading. Оқылым білімі listen to the music. Музыканы тыңда дейді. Imagine you are in one of the buildings in the picture. Суреттегі бір ғимараттамын деп ойла дейді. What can you see through the windows? Терезеден не көріп тұрғаныңды айт дейді. How do you feel? Сен өзіңді қалай сезіндің дейді. Енді I can see
I can see other the tall buildings below me, but all around. Мен көріп тұрмын айналамдағы барлық ұзын ғимараттарды дейді. I can see only the sky and some clouds. I feel scared to be so high up. Мен өзімді қорқынышты сезіндім дейді. I feel excited. Өте керемет сезіндім дейді бір жағынан. It's like I'm on top of the world. Келесі екінші жаттығу exercise 2. What do you know about skyscrapers? What is the origin of the word skyscrapers? Listen to find out. Skyscrapers are tall buildings made from steel. The word skyscrapers comes from the name sailors gave to the tallest, most on a ship. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Read the text and answer the question. Текст оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. Why couldn't people build really tall buildings in the past? Бұрынғы уақытта неге адамдар сонша ұзын ғимараттар салған дейді. Bricks weren't strong enough and they didn't have steel or elevators. Не себепті салмаған дейді, иә? Екінші, when could people start building skyscrapers? From the 1880s. How did the invention of the elevator change the history of buildings? People could build tall buildings without worrying how to get to the top. Яғни осы 7 сұрақтың жауабын жазып аламыз. Келесі бізде B тапсырмасы бар. Say or write 3 things that impressed you from the text. That is author's purpose. Яғни тексттен ойымызды 3 сөйлеммен жазамыз, иә? I was impressed. Яғни оқушылар сәл тамағым ауырып тұр, сол себепті өздерің жазып ала салсаңдар осы жаттығуды. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.